درود بر شما. من نیکاهنگ کوثر هستم در واشنگتن دی سی و برنامه دیگر از مجموعه آبانگان رو می‌بینید. دولت انتظامی با وعده‌های خالی، 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 دولت انتظامی. سوریه رو رها کن، بگیر حال ما کن. سوریه رو رها کن، بگیر حال ما کن. سوریه رو رها کن، بگیر حال ما کن. مطمئناً در روزهای اخیر خبرهای زیادی در ارتباط با شلوغی‌ها و اعتراضهای مردم به گرانی و مشکلات دیگر اجتماعی رو دنبال کرده اید. سالهاست داریم تاکید می‌کنیم که افزایش تعداد حاشیه‌نشین‌ها، افزایش فقر، بخشیش به خاطر مدیریت بد منابع آب هست. ممکنه بپرسید اعتراضات مردمی چه ربطی به بحران آب داره؟ اگر توجه کرده باشید که در طول سالهای اخیر و به ویژه در 2 دهه اخیر در کشورهای مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا چه بحرانهای اجتماعی و سیاسی فقط به خاطر فقدان منابع آب ایجاد شده، شاید نگاهتون اندکی تغییر کنه. توجه داشته باشید که به خاطر از بین رفتن منابع آبهای زیرزمینی و کاهش میزان بارندگی و مدیریت بد منابع آب از سوی دولت جمهوری اسلامی، بسیاری از کشاورزان و دامداران مجبور به مهاجرت از روستاهای خودشون شدند و در حاشیه شهرها سکنا گزیدند. این اتفاق ممکنه از چشم بسیاری از بالا شهرنشین‌ها دور مونده باشه، اما واقعیتی است که بایستی بهش توجه بشه. چنین اتفاقی در سوریه افتاد. خشکسالی اواخر دهه 90 و اوایل دهه پیشین باعث شد که خیلی از مزرعه‌دارهای سوریه دست به دامن دولت بشن برای منابع آب بیشتر، اما مدیریت بد دولت بشار اسد کمکی به حالشون نکرد. بحران آب میان سالهای 2006 تا 2009 سبب شد که بیشتر از 1 میلیون نفر از استان حسکه و مناطق اطراف اون در شمال شرق سوریه که مناطقی بودن کاملا زراعی، مهاجرت بکنن به حاشیه شهرهای بزرگ در جنوب غرب و غرب کشور سوریه. این حاشیه نشین‌ها از خدمات دولتی بی بهره موندند. خیلی هاشون سرکوب شدن به خاطر اعتراضهایی که کرده بودند، اما وقتی بهار عربی جرقه خودش رو در شمال آفریقا زد، خیلی از همین کشاورزان و دامدارانی که مهاجرت کرده بودند به گروه‌های مختلف مسلح و معترض پیوستند و خیلی ها معتقدند که جنگ داخلی سوریه بخشیش به خاطر همین پدیده بحران آب در مناطق شمال شرق سوریه از 2006 تا 2009 هست. در کشور ما بحران آب سالهای سال وجود داشته، اما به قول برخی از کارشناسان الان ما به نقطه ورشکستگی آبی رسیده ایم و مهار وضعیت اندکی سخت‌تر شده. مدیران ارشد جمهوری اسلامی بدون توجه به واقعیت‌های موجود سعی دارن میکنن راه حل‌های کوتاه مدت رو استفاده کنن، از جمله انتقال آبی که بسیاری از اهالی منطقه خوزستان و چهارمال بختیاری رو خشمگین کرده. در برنامه آبانگان در طول 1-2 سال اخیر چند بار قسمت‌هایی از یک فیلم مستند که از شبکه شوتایم آمریکا پخش شده بود رو براتون به نمایش گذاشتیم در ارتباط با بحران‌های سیاسی و اجتماعی ناشی از کمبود منابع آب. توماس فریدمن، روزنامه‌نگار سرشناس نیویورک تایمز، از طرف شبکه شوتایم به مناطق مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا سفر کرد، مناطقی که دچار بحران آب شده بودند. 2 بخش از این مستند رو امشب با هم ببینید. I've spent decades reporting on the Middle East, but I have to say, the events in Syria these days are some of the most heartbreaking I have ever seen. I thought I knew how it all started, with protests over government repression and widespread poverty in early 2011. Hi. Tom Friedman. Thanks for coming. Thank you. But then I met Farah Nassif, a young Syrian refugee living here in Washington, D.C. And she made me wonder if there might be a lot more to this story. They are talking about
when I was young. I was 11 or something like this. She told me that before the Civil War, she had lived through another disaster. So is this year after year, less rain? Year after year, government doesn't try to help in any kind of way. And that the government's response made people so angry, they were eager to take to the streets. She said, I couldn't understand the Civil War if I didn't understand what happened in the drought. Most of farmers, they live to Damascus, to Homs. So they moved from the countryside to the city? To the city. They live in very poor area in Damascus. Like you can find 10 persons in one room. Wow. If you notice that most of people in revolution, they are from countryside Really? of Syria. Later, I learned that this drought was the worst in Syria's modern history, and that it happened in the 4 years just before the revolution. Over 1 million people were displaced, and according to the United Nations, more than 2 million were forced into extreme poverty. It's really scary. And this drought was part of a trend. According to a study by the US government's National Oceanic and Atmospheric Administration, over the last 40 years, climate change has caused the Mediterranean region to dry out, resulting in longer, more severe droughts. The places in red are getting the worst of it, and Syria is right at the epicenter. I also come across a confidential US diplomatic cable written 2 years before the revolution. It contains some dire predictions. A UN official stationed in Syria feared the drought would throw the entire country into chaos. But can there really be a connection between a drought and a civil war? Hey, it's Thomas Friedman from the New York Times. Climate change is now well understood to be a major national security issue and a source of stress on a number of the underlying causes of conflict. Drought, floods, food shortages, water scarcity, all of these drive increased human insecurity, poverty, and can contribute to conflict. How much do you feel that stress in northern Syria, where you had this region afflicted by drought from 2006 to 2010, right on the eve of the revolution there, contributed to it? It's very hard to quantify. However, we all know that where there is drought, where there is insecurity, when there is poverty, hunger, poor governance, repressive policies, it may make the tinder in the box more readily ignitable. In other words, if a drought is bad enough, it can help push an already stressed society to the breaking point. Is that what happened in Syria? I first visited the Middle East as a teenager and fell in love with it. Eventually, I studied Arabic and made this part of the world a focus of my work as a reporter at the New York Times. In a region with no shortage of troubled countries, Yemen stands out as one of the most unstable. When I arrive, Yemen's president invites me to meet with him. He wants to talk about something that threatens to destabilize his country even more: water. How is the climate changing in Yemen? Is it drier? Does it rain as much? Does it rain harder? الأمطار يعني شحيحة. Rains are rare
It's becoming less. And if there is rain, it is very strong and it is devastating, destructive. لم نتعود هذا الطقس، كان من أول تجي الأمطار خفيفة. We are not used to such climate. In the past, rain would be fair and it would continue for a week or a month, but it is fair rain. And he's seen this change in his life, growing up here. هذه في خلال ال5 سنوات. It's the first time I see this. In my whole life, I did not witness such a thing. Interesting. The president says that in some places, the water situation is so dire, it's leading to violence. In terms of water issues, what is the biggest water challenge Yemen faces today? فيما يتعلق بقضايا المياه، ما هو أكبر تحدي تواجهه اليمن فيما يتعلق بالمياه اليوم؟ Could Yemen run out of water? هل ممكن أنه تخلص المياه من اليمن؟ ممكن. Yes, possible. Could. Wow. This is all Hasaka province. I'm from Hasaka city. I'm less than an hour's drive from the Syrian border. On the other side, a civil war is raging, the world's deadliest conflict. I'll introduce myself. I work as a medic and safety consultant. I served in the Balkans, Sarajevo, Afghanistan. This will be my 10th trip into Syria. But I'm not here to write about the latest battle. There's a different disaster I'm interested in. One I hope will tell me something about the real roots of this conflict. Khabur River starts from Syrian city of Ras Al Ain and it ends with Euphrates River. Gotcha. It feeds into the Euphrates. Yeah, that area people, they really suffered from the drought. The rain average started to reduce heavily and it stopped totally. Then, it actually stopped? Yeah. Wow. But I remember how it was because we used to go to swim there. Huh. Yeah, and then not anymore. 4 years before the civil war started, Syria was hit by a drought that lasted until just before the revolution. A drought so devastating that it altered the lives of millions of Syrians. On my way to Syria, I learned about a family that recently fled the war and is now taking refuge here. هاي مجموعتنا. هذا أخوي فراس. هذا ما هذا استشهد. هاي احنا الدبابة. كان عندنا أراضي زراعية، كانت في يعني الأمطار كانت حيل زينة، يعني كانت أمطار سنوية حيل زينة تمطر علينا بمطر بهاي، وكانت الأراضي حيل مروية. بعدين فجأة صار فيها الجفاف هذا، أرض قحلة صارت ملحة. يعني شوفي يعني قد ما أوصف لك ما راح تنوصف على هالشي هذا اللي شفناه. 17 سنة تقريبا. يعني إنه فقدنا الأرض، حولنا من عيشة لعيشة.
Had you ever seen anything like that before? لا يعني ما يعني أنا إلي سنين يعني نزرع وهاي بحياته ما مر علينا هالجفاف. هاي أول مرة يصير عندنا هالجفاف هذا أول مرة. إحنا كنا قاعدين بالدوام وعم نحكي إنه في قحل وفي جفاف، لازم العالم لازم الحكومة تساعد، بس ما حدا عم يستجيب. بالعكس أجوا أخذونا على التحقيق وعلى الأساس يوم والثاني، وبالأخير اعتقلونا لمدة شهرين. 2 months. They took you away for 2 months. إيه اعتقلونا لمدة شهرين. أخذوهم اعتقلوها وحطوها بالسجن يعني شيء صعب. وبعدين طلعنا على أساس إنه ما حد يحكي نهائياً. مع أول صيحة الله أكبر إحنا كلياتنا قمنا للثورة مباشرة. بعدين أنا كنت مرابطة يعني من المرابطين بالثورة، بس من انصاب ابني محمد أخذته وطلعت فيه على لهون على تركيا. And what are your plans now? You want to go back and rejoin your comrades and continue the revolution? أكيد أرجع وكمل مع الشيء اللي مشينا عليه بالأول، الشيء اللي حلفنا عليه من الأول. How many other Syrians, I wonder, have a similar story to tell? The answer is on the other side of that border. I'm told there's a rebel commander leading a group of failed farmers turned fighters. That's where I'm heading. Once we cross the border, the signs of war are everywhere. Yeah, it's here, very close. Okay, this is our checkpoint, it's here. He's the commander, Abu Khalid. Tom, nice to meet you. Thank you very much. وبي منهم مسلحين ناس كثير يعني انضمت للثوار من أصدقائنا ومن قرايبنا ومن خواننا. هذا ابن أخوي وهذا ابن عمي يعني ابن أخوي، وهذا أخوي وهذا ابن أخوي وهذا ابن أخوي وهذا ابني وهذا ابن أخوي وهذا ابن خالي. The commander tells me he used to be a cotton farmer, but when the drought hit, he had to turn to smuggling to feed his family. فيقضب لي النظام يسجنني، أطلع أخرى أشتغل بالتهريب لأنه ولادي جوعانين. الجوع يخلي الواحد يساوي كل شيء يعني. Say starving makes you do anything. طبعا كل حياتنا هي كذا. All our life like that. أخوتي طبعا احنا يعني أنا أفكر مرات إنه مثلا الزراعة، أخي مزارع فاشل، الثاني فاشل، الثالث فاشل. لا. When they write the history of this revolution, how important will the drought be? بني آدم مثل الحرباء يتأقلم مع كل الأجواء. أنت لما الأرض قاحلة حكم الله ما تقدر بس لما تشوف إنه أنت محكوم من الرب هالحكم والأب منطيك ظهره بدك تصيح تقول جوعان، فلما تسمع إنه ما حدا استجاب بدك تزعل. فإحنا صار معانا الأمور هاي كليتها، فقمنا على الثورة وثورة حرية، ثورة جياع. After sharing a meal with the commander, it's time to turn back. It's dangerous to linger around here, even this close to the border. Later, I'll find out that this town was taken over by Al-Qaeda and that 100 people were executed. As we leave, the words of the Syrian commander ring in my head. He called it a revolution of freedom and a revolution of the hungry. Droughts are nothing new. Neither are brutal dictators, religious conflicts, or people's desire for freedom. But for the Syrians who lived through it, the drought will be forever seared into their memories and forever shape their feelings toward the regime they now seek to overthrow.
And the rest of us should take notice. This volatile part of the world is only getting hotter and drier. More droughts may mean more people displaced, more lives uprooted, perhaps more war. And we'd be very foolish to think it won't affect us. توجه داشته باشید که اگر به موقع به داد منابع آبی نرسیم و اگر فقط چشممون به کار دولت باشه و اقتدار عمل و ابتکار کار رو مردم در دست خودشون نگیرند در ارتباط با منابع آب، ممکن است سرنوشتی بسیار بدتر از سوریه دچار مردم خوب ایران زمین بشه. برای حفظ ایران زمین و اینکه نگذاریم به ویران زمین تبدیلش کنند، تلاش بیشتری لازم هست که انجام بدیم. چه مایی که در این طرف آبها، چه مایی که این طرف آب هستیم و دور از وطن، چه شمایی که درون کشور هستید، بایستی دست به دست هم بدیم و کشورمون رو نجات بدیم. به امید روزهای بهتر. تا درودی دیگر، بدرود.